Assalamualaikum. Dear friend, Advocate Amir Hamza here with you. आज मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट की एक जो जजमेंट है वो शेयर कर रहा हूँ। अभी हम इसको इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में ट्रांसलेट करेंगे, तो प्लीज़ ये जो है ना मेरे साथ इस वीडियो को देखें और लर्न In the करें। Supreme Court of Pakistan, Appellate Jurisdiction, present, Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar, Mr. Justice Syed Hasan, Azhar, Rizvi, Mr. Justice Irfan, Saadat Khan. Civil Petitions No.175-177-K of 2022, against order dated the 30th of November 2021, passed by the High Court of Sindh, Circuit Court, Hyderabad on MA No. 17/19/2020, moved in CP No.D-217 of 2001, Muhammad Ishaque, in CP No.175-K, Azira Razvi, in CP No.176-K, Ahmed Ali, in CP No.177-K, Petitioners vs. M.S. Zeal Pak Cement Factory Limited. Respondent for the petitioners. In person for the respondent. Not represented. Date of hearing: the 22nd of December 2023. Judgment: Muhammad Ali Mazhar-J. The aforesaid civil petitions for leave to appeal are directed against the order dated the 30th of November 2021, whereby the High Court of Sindh disposed of the application, MA No. 17/19/2020, moved by the petitioners under Section 3 and 4 of the Contempt of Court Ordinance, 2003. For non-compliance of the judgment rendered by the Divisional Bench of the Sindh High Court in the Constitution Petition No.D-217 of 2001. 2. According to the short-lived facts of the case, the petitioners and some other persons being aggrieved of their termination from service, filed grievance petitions in the Labour Court No.Vi, Hyderabad. Under Section 25A of the Industrial Relations Ordinance, 1969, ERO. The said grievance petitions were allowed by the Labour Court Vd order dated the 27th of October 1999, whereby the termination orders were set aside and the petitioners were reinstated in service with all consequential benefits. Being aggrieved and dissatisfied, the management of Zeal Pak Cement Factory filed appeals under Section 37 of the ERO and Okay, now we discuss in Urdu. Supreme Court of Pakistan, Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar, Mr. Justice Syed Hasan Rizvi, Mr. Justice Irfan Saadat Khan. Civil petition number है 175-177-K of 2022 और हुक्म के खिलाफ 30/11/2021 मंजूर शुद सिंध हाई कोर्ट सर्किट कोर्ट हैदराबाद। MA नंबर 1719-202 को CP नंबर D-217 में मुंतकिल किया गया। 2021 मोहम्मद इसहाक, अहमद अली, अजीज रिजवी दरख्वास्त गुजार व मुकाबला मैसर्स पाक सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। दरख्वास्त गुजारों के लिए ज़ाती तौर पर जवाब दहिंदा की नुमाइंदगी नहीं की गई। समाअत की तारीख 22/12/2023। फैसला: मोहम्मद अली मज़हर जस्टिस छुट्टी के लिए मज़कूरा सिविल पटिशन 30/11/2021 के हुक्म के खिलाफ अपील की गई, जिसके तहत सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। MA नंबर 1719-2020 तौहीन अदालत की दफ़ा 3 और 4 के तहत दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश किया गया। अदालती ऑर्डीनेंस 2023 दिए गए फैसले की अदम तामील के लिए सिंध हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने आइन में पटिशन नंबर 217D ऑफ 2021 नंबर 2 केस के मुख्तसर दौरानिए के हक़ाइक़ के मुताबिक दरख्वास्त गुजार और कुछ दूसरे अफराद को अपनी मुलाजमत से बरतरफी की गम है के तहत लेबर कोर्ट नंबर 4 हैदराबाद में शिकायत की दरख्वास्त दायर की। सनती तलाक़ात ऑर्डीनेंस 1969 IRO का सेक्शन 825
उन्होंने कहा कि शिकायत की कि दरख्वास्तों की इजाज़त लेबर कोड के हुक्म के ज़रिए दी गई थी। मोर का 27/10/1999 जिसके तहत बरतरफी के अहकामात को एक तरफ रखा गया था। दरख्वास्त गुजारों को तमाम नताइज के साथ सर्विस में बहाल कर दिया गया। फ़वाइद नाराज़ और गैर मुतमिन होने की वजह से जोश का इंतज़ाम पाक सीमेंट फैक्ट्री IRO की दफ़ा 37 के तहत अपील दायर की गई। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज नंबर 2 के ऊपर। 175 to 177K of 2022 page No. 2. Vede judgment dated the 15th of January 2000. The Labour Appellate Tribunal allowed the appeals of the management and set aside the order of the Labour Court. The petitioners challenged the judgment of the Labour Appellate Tribunal vide Constitution Petition No.217-2001 in the Sindh High Court and vide judgment, dated the 20th of March 2009. The petition was allowed in the following terms. In view of the above discussion, the petition is allowed. The judgment of the Appellate Tribunal is set aside and the judgment of Labour Court is upheld. The petitioners are reinstated in service with all benefits which they were entitled at the date of termination of their services. 3. On the last date of hearing, we issued notice to the respondents. And according to the process server's report, Islamuddin, the deputy director, manager of the respondent's company, received the notice. Despite numerous calls, nobody appeared on their behalf. And we proceeded with the petitions ex parte. 4. The petitioners, in person, argued that the High Court failed to realize that its own judgment was flouted. Despite a considerable period, the respondent failed to implement it. Neither did the respondent produce any record showing that any dues were ever paid to the petitioners for complying with the High Court's direction. Nor did the High Court ask the management to produce such records to confirm the implementation of the judgment. 5. Heard the arguments. Seemingly, the directions issued by the High Court for reinstatement in service with all benefits, which they were entitled to at the date of termination of their services, were not complied with. Therefore, the petitioners filed an application in the High Court for initiating contempt proceedings for the non-compliance of judgment. However, the High Court declined to initiate contempt proceedings based on the statement of the alleged contemners that substantial compliance of the judgment had been made. The impugned order does not reflect whether any verified statement of accounts was filed in the High Court by the alleged contemners to demonstrate compliance and payments, if any, made to the petitioners. Additionally, no due diligence was made by the High Court to ensure compliance with its own. इसका पेज नंबर 2 है। 15/1/2000 के फैसले के ज़रिए लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल इंतज़ामिया की अपील मंजूर करते हुए हुक्म इम्तनाई को एक तरफ रख दिया। लेबर कोर्ट दरख्वास्तदारों ने लेबर के फैसले को चैलेंज किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल में आईनी पटिशन नंबर 217/2021 के ज़रिए सिंध हाई कोर्ट और वेड फैसला मोरखा 20/3/2009 दरख्वास्त तर्जदा शरात में इजाज़त दी गई थी। मज़कूरा बहस के पेश नज़र अर्जी है कि इजाज़त अपीलेट ट्रिब्यूनल का फ़ैसला है, एक तरफ रखो और लेबर कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजारों को सर्विस में बहाल कर दिया गया इन तमाम फ़वाइद के साथ जिनके वो हकदार थे और इनकी खिदमात के खात्मे की तारीख। नंबर 3, समाअत की आखिरी तारीख पर हमने जवाब दहिंदगान को नोटिस जारी किया और प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामुद्दीन डिप्टी जवाब दहिंदा की कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर को नोटिस मौसूल हुआ। मुतअद्दिद कॉल्स के बावजूद इनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ और हम दरख्वास्तों को एक तरफा तौर पर आगे बढ़ाया। दरख्वास्त गुजारों ने ज़ाती तौर पर दलील दी कि हाई कोर्ट इसमें नाकाम रही। इस बात का एहसास है कि इसके अपने फैसले की खिलाफ वर्जी की गई थी। काबिल ज़िक्र होने के बावजूद मुद्दत
जवाब दहिंदा इस पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा, ना ही ने किया। जवाब दहिंदा कोई भी रिकॉर्ड पेश करता है जिससे जाहिर होता है कि कोई वाजिबात अदा किए गए हैं। दरख्वास्त गुजारों को हाई कोर्ट की हिदायत की तामील करने के लिए और ना ही क्या हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया से ऐसे रिकॉर्ड पेश करने को कहा। फैसले के नफाज की तस्दीक करें। नंबर 5, दलाल सुने। बज़ाहिर हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा हदायत तमाम मराद के साथ सर्विस में बहाली के लिए अदालत जो वो थे इनकी खिदमत के खात्मे की तारीख पर हकदार नहीं थे की तामील की, लिहाजा दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में दरख्वास्त दायर की। अदम तामील पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए हाई कोर्ट फैसले के ताहम हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत शुरू करने से इनकार कर दिया। मुबीना मुखालफिन के बयान की बुनियाद पर कार्रवाई फैसले की काफ़ी तहमील की गई थी। आर्डर इस बात की अक्कासी नहीं करता कि आया कोई तस्दीक बयान अकाउंट्स की मुबीना हरीफों की तरफ से हाई कोर्ट में दायर किया गया था। तमील और अदायगियों का मुजाहरा करें। अगर कोई है को की गई है, दरख्वास्त गुजार मजीद बरा हाई कोर्ट की तरफ से कोई मुनासिब तदबीर नहीं की गई और इसकी अपनी तामील को यकीनी बनाने के लिए 175-177-K of 2022 page number 36. The petitioners have also attached certain order sheets passed by different divisional benches of the High Court in the same proceedings. The order dated the 25th of March 2021 shows that the High Court directed the additional registrar of the High Court to attach the accounts of Zeal Pak Cement Factory to the tune of sums payable to the petitioners, whereas another order dated the 22nd of April 2021, depicts that as a last opportunity, 1 month time was granted to the alleged contemners to ensure the payment of all dues to the petitioners. Another order dated the 26th of May 2021 demonstrates that Mr. Islamuddin, Deputy Director of the Respondent Company, undertook to make payment of wages and sought time and therefore, as a last and final chance, 15 days were granted for compliance, with the rider that in case of non-compliance, the High Court would have the option to seize the assets of the company. At the same time, the petitioners were also directed to file their individual statements, along with their claims, within 5 days. The order, dated the 13th of October 2021, shows that some more time was granted for ensuring payment, and in case of failure, the court warned that coercive steps would be taken in view of the order dated the 26th of May 2021. Thereafter, the matter was fixed on the 23rd of November 2021, whereby directions were issued to the counsel for the petitioners to provide the details of back benefits as admissible to the petitioners. However, when the matter was fixed on the 30th of November 2021, just 5 days later, despite passing various harsh and deterrent orders on the aforesaid dates for ensuring compliance and implementation of the judgment, the contempt application was disposed of precipitously and inconsiderately. The sole observation was that substantial compliance has been made. We have also observed that in order to comply with the directions given by the court, the learned counsel of the petitioners filed a statement on the 10th of November 2021 along with the copies of claims of outstanding dues. However, it is not mentioned whether these claims, which were filed in compliance of the court order, were ever asked to be verified by the management, or any effort was made to ensure compliance with the various orders of the court passed from time to time for implementation of the main judgment dated the 20th of March 2009. The matter remained pending for a considerable period of time without ensuring compliance of the High Court judgment. What substantial compliance was allegedly made should have been reflected in the order to determine whether due compliance has been achieved or not. So, in all fairness,
It was not enough to dispose of the Civil Petition number 175-177 of 2022 صفحہ نمبر 3 پر ہم نمبر 6 درخواست گزاروں کے پاس کردہ کچھ آرڈر شیٹس بھی منسلک کی ہے۔ اس میں ہائی کورٹ کے مختلف ڈویژنل بینچ کارروائی 25/3/2021 کو حکم سے پتہ چلتا ہے کہ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کو منسلک کرنے کی ہدایت کی۔ زیل پاک سیمنٹ فیکٹری کے اکاؤنٹس کو قابل ادائیگی رقم کے حساب سے درخواست گزاروں جبکہ ایک اور حکم مورخہ 22/4/2021 اس کی عکاسی کرتا ہے۔ آخری موقع کے طور پر ملزم کو 1 ماہ کا وقت دیا گیا درخواست گزاروں کو تمام واجبات کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے دعوے دار کیا۔ ایک اور حکم مورخہ 26/5/2021 یہ ظاہر کرتا ہے کہ جناب اسلام الدین جواب دہندہ کمپنی کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ اجرت کی ادائیگی اور وقت کا مطالبہ اس لیے آخری اور حتمی طور پر موقع تعمیل کے لیے 15 دن دیے گئے۔ سوار کے ساتھ عدم تعمیل کی صورت میں ہائی کورٹ کو ضبط کرنے کا اختیار ہوگا۔ کمپنی کے اثاثے ساتھ ہی درخواست گزار بھی تھے۔ اپنے دعووں کے ساتھ انفرادی بیانات داخل کرنے کی ہدایت کی۔ 5 دن کے اندر آرڈر مورخہ 13/10/2021 ظاہر کرتا ہے کہ کچھ اور ادائیگیوں کو یقینی بنانے کے لیے وقت دیا گیا تھا اور ناکامی کی صورت میں عدالت نے متنبہ کیا کہ حکم کے پیش نظر زبردستی اقدامات کیے جائیں گے۔ مورخہ 26/5/2021 اس کے بعد معاملہ 23/11/2021 کو طے ہوا جس کے تحت درخواست گزاروں کے وکیل کو ہدایت جاری کی گئی درخواست دہندہ کو قابل قبول بیک فوائد کی تفصیلات فراہم کریں۔ تاہم جب معاملہ 30/11/2021 کو طے ہوا صرف 5 دن بعد میں مختلف سخت اور عبرتناک احکامات پاس کرنے کے باوجود کی تعمیل اور نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے مذکورہ بالا طریقے فیصلے میں توہین عدالت کی درخواست کو فوری طور پر نمٹا دیا گیا۔ لاپرواہی سے واحد مشاہدہ یہ تھا کہ کافی تعمیل بنایا جا چکا ہے۔ ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ تعمیل کرنے کے لیے عدالت کی طرف سے دی گئی ہدایت کے ماہر وکیل درخواست گزاروں نے 10/11/2021 کو اس کی نقول کے ساتھ بیان درج کروایا۔ بقایا واجبات کے دعوے تاہم یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ آیا یہ دعوے جو عدالتی حکم کی تعمیل میں دائر کیے گئے تھے کبھی انتظامیہ میں تصدیق کرنے کو کہا یا کوئی کوشش کی گئی۔ عدالت کے مختلف احکامات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے تاریخ کے اہم فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً 20/3/2009 یہ معاملہ کافی عرصے تک زیر التوا رہا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کی تعمیل کو یقینی بنائے بغیر وقت کیا کافی تعمیل مبینہ طور پر کی گئی تھی۔ اس کی عکاسی ہونی چاہیے تھی اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا مناسب تعمیل حاصل کی گئی ہے یا نہیں، لہٰذا تمام منصفانہ طور پر یہ کافی نہیں تھا کہ اس کا تصرف کرنا۔ ابھی ہم اس کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ 175-177-K of 2022 page. Number 4 Contempt application on the ground that if the petitioners have any substantial claim against the respondent, they are at liberty to seek a remedy. If any, under the law, which means that the judgment passed by this court on the 20th of March 2009 has been made virtually ineffectual and OTOs. 7. The gist of the previously passed orders by different benches, which we have mentioned in the preceding paragraph, demonstrates that the representative of the management undertook to ensure the payment of dues. On various occasions, time was enlarged for making payments. However, surprisingly, the management took a somersault and pleaded that the petitioners were paid all their dues at the time of termination on the 13th of March 1996 and the remaining salary of the petitioners for 13 days, which was due at the time of termination, was also paid to them. That one petitioner had passed away, therefore,
His gratuity and all benefits were paid to his widow Mst. Azra Razvi, and the remaining petitioners are regularly getting their salaries and benefits, but we have not found any such record either reflecting from the impugned order or in our paper book. 8. Under Article 204 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973, Constitution, both the Supreme Court and a High Court have powers to punish any person who abuses, interferes with or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. Scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule or contempt. C. Does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. Does any other thing which, by law, constitutes contempt of the court. The powers conferred by this article may be regulated by law and, subject to law, by rules made by the court. According to the Contempt of Court Ordinance, 2003, Ordinance. Section 2 of the Ordinance, Definitions Clause, delineates the nature and gravity of contempt of court, such as a civil contempt, which means the willful flouting or disregard of an order, whether interim or final, a judgment or decree of a court, a writ or order issued by a court in the exercise of its constitutional jurisdiction, an undertaking given to, and recorded by, a court, IV, the process of a court, B. Criminal contempt, which means the doing of any act with intent to, or having the effect of, obstructing the administration of justice. توہین عدالت کی درخواست اس بنیاد پر کہ اگر درخواست گزاروں کے پاس کوئی ہے مدعا علیہ کے خلاف کافی دعویٰ ہے اور ایک حاصل کرنے کی آزادی پر ہے علاج ایک کوئی قانون کے تحت جس کا مطلب ہے کہ فیصلہ گزر گیا. اس عدالت نے 20/3/2009 کو عملی طور پر غیر مؤثر کر دیا ہے اور نمبر 7 مختلف بینچوں کی طرف سے پہلے پاس کیا گیا احکامات کا خلاصہ جو ہم نے پچھلے پیراگراف میں ذکر کیا ہے کہ ظاہر کرتا ہے کہ انتظامیہ کے نمائندے نے ادائیگی کو یقینی بنانے کا بیڑا اٹھایا. واجبات مختلف موقعوں پر ادائیگی کے لیے وقت بڑھا دیا گیا. تمام تک حیرت انگیز طور پر انتظامیہ نے سمرسالٹ لیا اور استدعا کی کہ درخواست گزاروں کو ان کے تمام واجبات اس وقت ادا کر دیے گئے تھے 13/3/1996 کو برطرفی اور درخواست گزاروں کی باقی تنخواہیں 13 دنوں کے لیے جو کہ برطرفی کے وقت واجب الادا تھا بھی ادا کر دیا گیا تھا. ان کے لیے ایک عرضی گزار کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے اس کی گریوٹی اور تمام مراعات ان کی بیوہ محترمہ کو ادا کر دی گئیں. عذر رضوی اور بقیہ درخواست گزار باقاعدگی سے اپنی تنخواہیں اور مراد حاصل کر رہے ہیں لیکن ہمیں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ملا جس کی عکاسی ہوتی ہو. آرڈر یا ہماری کاغذی کتاب میں نمبر 8 اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 204 کے تحت پاکستان 1973 سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ عدالت کے پاس کسی بھی شخص کو سزا دینے کا اختیار ہے یہ جو زیادتی کرتا ہے اور مداخلت کرتا ہے کسی بھی طرح سے عدالت کے عمل کے ساتھ یا اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا کسی کی نافرمانی کرتا ہے عدالت کا حکم بھی عدالت کو اسکینڈلائز کرتا ہے یا دوسری صورت میں کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں عدالت یا عدالت کے جج کو دلائل کا رجحان ہو نفرت تصدیق یا حقارت سی کچھ بھی کرتا ہے جس کا رجحان ہوتا ہے عدالت کے سامنے زیر التوا معاملے کو تعین کا متعصب کرنا یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہے جو قانون کے مطابق توہین رسالت کرتا ہو. ڈی عدالت اس آرٹیکل کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کو قانون کے ذریعے منظم کیا جا سکتا ہے اور قانون کے تابع عدالت کے بنائے گئے قوانین کے ذریعے کے مطابق توہین عدالت آرڈیننس 2003 سیکشن 2 آرڈیننس کی نوعیت اور کشش شکل کو بیان کرتی ہے. توہین عدالت جیسے
सिविल तौहीन, जिसका मतलब है कि किसी हुक्म की जानबूझकर खिलाफ वर्जी या नज़रअंदाज करना, चाहे अबूरी हो या हतमी। फैसले का अदालत का फैसला या फरमान। नंबर 2, अदालत की तरफ से जारी करदा रिट या हुक्म, इसकी आइन दायरा अख्तियार का इस्तेमाल। एक मुआहदा अदालत को दिया गया और रिकॉर्ड किया गया। अदालत का अमल मुजरमाना तौहीन, जिसका मतलब ये किसी भी अमल को इरादे से करना, इंसाफ के इंतजामिया में रुकावट डालना या इसका असर होना। अभी हम नेक्स्ट पेज पर 5 to 177K of 2022 page. Number 5. C. Judicial contempt, which means the scandalization of a court and includes personalized criticism of a judge while holding office. Whereas, Section 3 of the ordinance provides that whoever disobeys or disregards any order, direction or process of a court, which he is legally bound to obey, or commits a willful breach of a valid undertaking given to a court, or does anything which is intended to or tends to bring the authority of a court or the administration of law into disrespect or disrepute, or to interfere with or obstruct or interrupt or prejudice the process of law or the due course of any judicial proceedings, or to lower the authority of a court or scandalize a judge in relation to his office, or to disturb the order or decorum of a court is said to commit contempt of court. The contempt is of 3 types, namely, the civil contempt, criminal contempt, and judicial contempt. Section 5 of the ordinance deals with punishment and provides that any person who commits contempt of court shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months simple imprisonment, or with fine which may extend to 100,000 rupees, or with both. Whereas in subsection 3, it is clearly provided that in the case of contempt having been committed, or alleged to have been committed, by a company, the responsibility therefore shall extend to the persons in the company, directly or indirectly, responsible for the same, who shall also be liable to be punished accordingly. 9. A noteworthy and acclaimed characteristic of the canons of jurisdiction should not have been relegated, which is that neither should the court embark on the jurisdiction not vested in it by law, nor should it abdicate or renounce a jurisdiction so vested in it by law, if the judgment of High Court is not implemented in its letter and spirit. It is evident that the High Court ought to have taken all necessary steps for compliance of its judgment or order to alleviate the suffering of the beneficiary, rather than divesting or repudiating its jurisdiction as vested under Article 204 of the Constitution read with the provisions of the ordinance. Although the impugned order does not reflect any compliance on record, it asserts that substantial compliance has been made without requiring any proof. It is not clear whether the petitioners, when filed their claims in compliance of the orders passed by the High Court, the respondent filed any reply for challenging or disputing the figure or amount of claim or made any. ये हम इसको उर्दू में डिस्कस करते हैं। अदालती तौहीन, जिसका मतलब है अदालत को स्कैंडलाइज, और सी, ओहदे पर रहते हुए जज के ज़ाती तनकीद शामिल है, जबकि ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 ये फराहम करता है कि जो भी नाफरमानी करता है या अदालत के किसी हुक्म, हदायत या अमल को नज़रअंदाज करता है जो वो है कानूनी तौर पर अताअत करने के पाबंद है, या किसी जायज़ की जानबूझकर खिलाफ वर्जी करता है, अदालत को दी गई ज़मानत या कुछ भी करता है जिसका मकसद या अदालत या कानून की इंतज़ामी इख्तियारात को लाने का रुझान रखता है, बेइज्जती करता है या मुदाखलत करना या रुकावट डालना है, कानून के अमल या किसी भी अमल में रुकावट या तअस्सुब, अदालती कार्रवाई, अदालत के इख्तियारात को कम करना या स्कैंडलाइज करना। एक जज अपने दफ्तर के सिलसिले में या इसके हुक्म या सजावट को ख़राब करने के लिए अदालत को कहा
جاتا ہے کہ وہ توہین عدالت کا ارتکاب کرتی ہے۔ توہین کی ہے 3 قسمیں، یعنی سول کنٹمپٹ، مجرمانہ توہین اور عدالتی توہین۔ آرڈیننس کا سیکشن 5 سزا سے متعلق ہے اور فراہم کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو توہین عدالت کا مرتکب ہوگا، قید کی سزا دی جا سکتی ہے جو 6 ماہ تک بڑھ سکتی ہے، قید یا جرمانے کے ساتھ جو 100 تک بڑھ سکتا ہے، 1000 روپے یا دونوں کے ساتھ، جبکہ ذیلی دفعہ 3 میں یہ ہے کہ واضح طور پر بشرطیکہ توہین کی صورت میں یا کسی کمپنی کے ذریعے ذمہ داری کا ارتکاب کرنے کا الزام ہے، لہذا کمپنی میں موجودہ افراد کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر اسی کے لیے ذمہ دار جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے مطابق سزا دی گئی۔ نمبر 9، کینس کے ایک قابل ذکر تعریف شدہ خصوصیات: دائرہ اختیار کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے تھا، جو کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا عدالت اس دائرہ اختیار پر عمل پیرا ہو جو قانون کے ذریعے اس میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے کسی ایسے دائرہ اختیار سے دستبردار ہونا چاہیے جو اس کے ذریعے اس میں شامل ہے۔ قانون اگر ہائی کورٹ کے فیصلے پر اس کے ختم عمل درآمد نہیں ہوتا، روح یہ واضح ہے کہ ہائی کورٹ کو سب کچھ لینا چاہیے تھا کہ خاتمے کے لیے اس کے فیصلے یا حکم کی تعمیل کے لیے ضروری اقدامات فائدہ اٹھانے والے کا دکھ، بجائے اس کے کہ اس سے دستبردار ہو جائے یا اس سے انکار کرے۔ دائرہ اختیار، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 204 کے ساتھ بڑھایا گیا ہے کہ آرڈیننس کی دفعات اگرچہ امپیونڈ حکم کرتا ہے، ریکارڈ پر کسی بھی تعمیل کی عکاسی نہیں کرتا۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کافی تعمیل کسی ثبوت کی صورت کے بغیر کی گئی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے آیا درخواست گزاروں نے جب ان کی تعمیل میں اپنے دعوے دائر کیے تھے، ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کردہ احکامات، مدعا علیہ نے کوئی بھی جواب داخل کیا، اعداد و شمار یا دعوے کی رقم کو چیلنج کرنا یا تنازع کرنا یا کوئی بنانا۔ ابھی ہم اس کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ 177K of 2022 page. Number 6. Efforts to account for or set off the amount if already paid to the petitioners in compliance of the judgment of the High Court. All these crucial rudiments are missing. The court has to assess the contempt and its gravity and may also purge it if an unqualified apology is tendered by the contemnor. However, there is no concept or parameter to relieve or emancipate the contemnors on the notion that substantial compliance has been made, which has not been demonstrated in this case. On the contrary, the High Court must have ensured the due compliance of its own judgment rather than instructing the petitioners to seek an appropriate remedy for compliance or implementation of judgment. The court has to evaluate the compliance of its judgment in its entirety and not the ratio or percentage of compliance. The denial of exercising jurisdiction proactively in the contempt proceedings for revitalizing and assuring the compliance of judgment not only rendered the main judgment worthless and inconsequential, but for all practical purposes, also undermined the writ of the court and watered down the efficacy of the orders passed by different benches in the same proceedings on the 25th of March 2021, the 22nd of April 2021, the 26th of May 2021, the 13th of October 2021 and the 23rd of November 2021 for ensuring the compliance. 10. In view of the above, these petitions are converted into an appeal and allowed. The impugned order of the High Court is set aside and the matter is remanded back to the High Court for deciding the CMA No.177-19 of 2010 afresh and for examining whether the judgment has been implemented as per the directions issued by the High Court or not. The matter shall be decided after issuing notice and providing ample opportunity of hearing to the parties. Judge Karachi, the 22nd of December 2023, approved for reporting judge. صفحہ نمبر 6. اگر پہلے ہی ادا کی گئی رقم کا حساب کتاب کرنے یا
سے مقرر کرنے کی کوشش۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کی تعمیل میں درخواست گزار یہ سب اہم اصول غائب ہیں۔ عدالت نے توہین عدالت کا جائزہ لینا ہے اور اس کی کشش شکل اور ایک نااہل معافی ہے تو اسے صاف بھی کر سکتا ہے۔ petitioners کی طرف سے پیش کیا گیا تاہم ایک کوئی تصور یا پیرامیٹر نہیں۔ اس تصور پر قائلین کو راحت یا آزاد کرنا خاطر خواہ تعمیل کی گئی ہے جو نہیں ہوئی۔ اس معاملے میں مظاہر کیا اس کے برعکس ہائی کورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بجائے اپنے فیصلے کو مناسب تعمیل کو یقینی بنایا۔ درخواست گزاروں کو اس کا مناسب علاج تلاش کرنے کی ہدایت۔ تعمیل یا فیصلے پر عمل درآمد عدالت نے جائزہ لینا ہے۔ اس کے فیصلے کی مکمل تعمیل نہ کہ تناسب یا تعمیل کا فیصد دائرہ اختیار استعمال کرنے سے انکار۔ دوبارہ زندہ کرنے اور یقین دلانے کے لیے توہین کی کارروائی میں فعال طور پر فیصلے کی تعمیل نے نہ صرف اہم فیصلہ پیش کیا ہے بیکار اور غیر ضروری لیکن تمام عملی مقاصد کے لیے بھی عدالت کی ریٹ کو مجروح کیا اور اس کی افادیت پر پانی پھیرا گیا۔ پر ایک ہی کارروائی میں مختلف بینچوں کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ 23/11/2021، 13/10/2021، 26/5/2021، 22/4/2021، 25/3/2021 کے لیے تعمیل کو یقینی بنایا۔ 10 مذکورہ بالا کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ درخواستیں اپیل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اجازت دی۔ ہائی کورٹ کے غیر قانونی حکم کو ایک طرف رکھا گیا اور اسی احکامے کا فیصلہ کرنے کے لیے معاملہ ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیا گیا۔ 2010 کا نمبر 1719 نے سرے میں اور یہ جانچنے کے لیے آیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق عمل درآمد کیا گیا ہے۔ نہیں نوٹس جاری کرنے اور فراہم کرنے کے بعد معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فریقین کو سننے کا کافی موقع۔ جج کراچی رپورٹنگ کے لیے منظوری دے دی گئی 22/12/2023۔ دوستو یہ ایک جو ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ تھی تو دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریے پلیز۔ اس کو سننے کے بعد دوستوں کو شیئر اینڈ فارورڈ کریں تاکہ کچھ اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ پلیز شیئر اور سبسکرائب ٹو مائی چینل فار دا موٹیویشن پرپز۔ جزاک اللہ۔ ایڈوکیٹ امیر حمزہ ہیر ود یو۔ اللہ حافظ۔